বেরিয়ে পড়েছি, এখন যাবো নার্সারি। 4টে গাছ নেব, নামগুলো বলে দিই, নামগুলো হয়তো অনেকেই জানেন। 1 নম্বর স্নেক প্ল্যান্ট, 2 নম্বর পিস লিলি, 3 হয়ে গেল জেড প্ল্যান্ট, 4 হয়ে গেল লাকি বাম্বু। না, নামটা একটু অন্য ধরনের, কিন্তু এই 4টে গাছই they are bring good luck for human, মানুষের ভাগ্যের জন্য, মানুষের ভাগ্য ফেরানোর জন্য এটা খুব ভালো। এই 4টে গাছকে আপনারা বাড়িতে রাখতে পারেন, আমিও সেই উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। চলুন দেখা যাক গাছগুলো কী দামে পাই। আমার একটা পরিচিত নার্সারি আছে, জানি না তার কাছে পাবো কি না, হয়তো পাশেও আর একটা দুটো যেতে হতে পারে। চলুন দেখা যাক। বন্ধুরা, চলে এসেছি সুমন নার্সারি। দুটো গাছ পেলাম, একটা জেড প্ল্যান্ট আর একটা পেলাম স্নেক প্ল্যান্ট। লাকি বাম্বুটা পেলাম না, আর পিস লিলিটাও পেলাম না, ওটা ছিল শেষ। দেখা যাক পরে কোথাও পাওয়া যায় কিনা। পরের একটা নার্সারি, দাদাকে জিজ্ঞেস করলাম, দাদা বলছে এখানে পিস লিলিটা পাওয়া যাবে, দেখা যাক পাওয়া যায় কিনা। তো এটা হচ্ছে পিস লিলি, এতগুলো আছে দেখতে পাচ্ছি। আমাদের 3টে গাছ নেওয়া হয়ে গেছে। পিস লিলি পাশে একটা জায়গা থেকে পেয়ে গেলাম। শুধু লাকি বাম্বুটা পেলাম না, দেখা যাক পরে আর একটাতে যাবো এখন, সেটাতে পাওয়া যায় কিনা।
পাশের নার্সারি শ্রী শ্রী জয়কালী নার্সারি। লাকি বাম্বু দেখতে পাচ্ছেন, লাকি বাম্বু এর আলটিমেট পাওয়া গেল। তো যে চারটে নিতে এসেছি চারটেই কমপ্লিট, এবার যাব বাড়ি। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ এটা লাকি বাম্বু, এটা জানলার ধারে রেখেছি যাতে করে কম না রোদ লাগতে পারে। এটা হলো স্নেক প্ল্যান্ট, এটাকেও কম রোদ রাখাই ভালো। জেড প্ল্যান্ট, এটাও একই, এখানে কম রোদ্দুর আসে, সেরকম একটা জায়গায় রাখাই ভালো। এটা পিস